chapter 4 verse 11 ngo nyisu so kat joka hongo nyisu betain i ngo ge puma chima ko gab ngo nulam bema hab ma di puge puma ge hog mulu ho ngo atam mu chungsul hum thedab chengdkun payalincho so also ishora do batabka pun babam payaling cho pardo sulig motso mule ugo mana emotional do si jaga adam kam talail na nule kam ugo him pdadi ngo ishoram sok pinkola ugo payaling cho pardo hogo NBCC ga women department tam ekdam historical moment mule former women secretary se mule si tini jone tugu pay gyo do bangula privilege jigam ga bangula women department tam hoko sob organizing clusters tulungam ngule payaling cho pardo hoko suri manim lo ngule ngo privilege go mangdo ngulge experience NBCC ga women ministry nga most experienced ladies ngulge azuk madam hoko atamak ngo hado bunik pingkolo ngo tugu pay gyo patari ako ngulge akama sing ngulge GS mga ACM team ngule vice president mga ACM team maleng adodo ho maleng pingko ko nga hing puno may hablanikam NVCC ga women department tam so stage so anibwe contribution jinya botulunga especially former women president maleng hal dodo ngul maleng ek bar chipop jitte jo nule ek bar dagrap te please first women president men ngule reverend tayo kam hapa nulam ada nulam malaka kan din message ulta puta tatari ko tingo ka ako dumaday mulai NBCC ga women president tulunga bule haji pa pura conference la bule hala ma to bule stream haji ko ga bengo ekdam nulu pinkola to go pe gyo हम बहुत ही एक्साइटमेंट है पायालिंग चाहिए मुल्क फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हापा हिंदो रेवरेंड तायो नाई और पायालिंग चोदोत का ओंगोस्रिम इमोशनल कंपा मुल तुगु ने हाच दो पारी कुमा कुलगे बुले आरम अकम ग्योर दे गो मुल्क वुमेन ने सो स्टेज सो हाथ बहुत ही संघर्ष किया है तो उस संघर्ष में बहुत महिलाओं ने साथ दिया है पर उसमें बड़ा रोल करने वाला मुल्क वुमेन प्रेसिडेंट तुलुंगा हाथ मुले हाथ कुमा आरम आरम बुले नास सोतरे हम जा मुल्क आद भीम पे उपह दोक मना बुले बिंग में हम जा बिंदो में बुल नास सॉरी कम NBCC मीडिया टी में अकिंगम अक्का स्टेप हम आहाम आपका आउ जब खिची लगा है मैं बुल सीख बोलो नहीं होगा ना मोदा प्ले में लागला बिंद का osri mule emotional do muluk pinkolo two times ko women president sang voyage madam mulak doma oko muluk si ona madam hoko junsi madam bule hanang pa health alma kon yele madam tungna haj kuma osi maximum mulak hal do isharam payaling cho mul women secretary se mule sija ko da mule tini jo de mulang darl do hoga pun babam ngosrim payaling cho hala par do hat la mule tugung pui sam talajo mule tugung pui sam gyoma tab ngo pratna la matlab pun bab jisu darbo yajal pun bo aba siring bu jisu kristo nam ngo payaling cho padan singa ge modma sina ge mode allog longo kab hingter uralo mangde uralo do dam jisu so mod kab no chose mapa nam ngo swim payaling cho pado sul NBCC ga women department tam nise gadan tulo sam nam chinglail sul mule go himpingram kapa do hoping ko so mod so ham de ning go bon ripa tu go mule pingkola do kuma heb jakam hoy imi kam mule mang padan la no harap ku tulungam nyolam no harap protection and guidance do jigin kadam go pratna madan jisu kristo so mod lo ngotugo paisim gyotari singa tugo puima no ate pun babe mo deserve ma wordi ma hab jakam no kalbari dapo tengari chikap sipa no sanctify mato darbo ye jal no dagto no ate gyog tu kahal jisu nam pratna madan amen mule soy baji 40 minutes angeng do he message am gyora pala ka joga introduction la ham na time khitak map ka aji kali short and effective kun kala ngulam manamicha go double gyok pola nule opah dama bind na ha ga bang mule he message ki ora brand 41 second la ka 42 so 642 so ko count marab tak pare mule sakir la kam sakir do mule ngaga points so ngag topic to so ngo hatek tas mando sivinga mengam gyot kan me contentment in every season mane mule simple english sabim lo
satisfied in every circumstances, satisfied in every situation. हिंदी में बिंगलो संतोष रहना हर स्थिति पर, हर समय पर आजा कमला हर स्थिति पर संतोष रहना निसे में बिंग में आत्मिक संगम कुंत कल तो सख्त कल तो हिंप तो हने में मनंगुल गब easy word understanding गब नहीं no albu mod hokam kurbu mod hokam kano de mod hokam dedik de mod hokam kumt kalla sakt kalla santo hanam samule surim tugu pui samule tadum ripa hatla mule in this generation everyone are striving to have a satisfaction life so gen yod so gen generation so mul malenga satisfied life santos jivan hado hindinga mula English satisfied life nisiga hingpunung sangam saktunung sangam kuntunung sangam mule kapatas mangla mul malenga संघर्ष कर रहा होता है mul malenga hingterla dukla mangdakla jakam kostola jakam mul malenga ho satisfied life pam hingpu life pam kapatas mul malenga mangdo mula nya ko mangame if I have a better job mo nokri alba pai ku boloni kam if I have a big house mo nam tu nam kangam ba doblo ni kam mo gari dam bo bang bolo ni kam mo perfect marriage nga ga sadi sudak life nga ga nyang nyolong ni relationship perfect bolo ni kam nga ko nga ga ni relationship perfect bolo ni kam if I have a good health nga ga health al bolo ni kam if I have ultra luxurious life mo huge danang dan ham dadu radu pari bolo ngoglo angnang dan ham ngo andu pari bolo ni kam ngo huge nanang dan ham ngo nadu ultra luxurious life nga lag do bolo ni kam name and fame in the society lo nga emine ugo you bolo ni kam I will have contentment life mule mangdo hebre ko bolo ni kam mule nga life satisfied tarikon bo nga life kumtikal tarikon bo saktikal tarikon bo ngula nya ko ngul malenga ham mangul do but Paul testified the satisfied life in a different way ngule Bible so kalikam apostle Paul me ngule Philippians ke ngule ke team jinam so 4:1-4 ke 11-12 so ngule karikam apostle Paul me hoge kuntikal saktikal nang sam me different way hogyo tampa me binga me I have learned to be content in every circumstances ngo situation ngo mod akicher ho nyod akicher ho hingtere do jakam dedik no me do jakam kanon me do jakam success do jakam failure do jakam ngo satisfied dokbe ngo kumtub de ngo hikipan ka helping the mom so mule tugu puiso kapa gado hoga mule sog mod so mule nya ko kam mule mangal dod no pe mule kam mangdu pare ngo hogo satisfy life kapa tan ngo hinter tar dodo ngo lokem pasting pratna mal dodo nga pratna nga answer kumani sinam derde mga imikara fahado nga nyole ng relationship almado nga nyole ngam ahado ku nga bingnam tamado everywhere mo try makajakam failure na maado ngo hugum satisfied mule mangal do pare hema mule so conference Paul ke life su ko mule hikita jo punbog tu ko pui pinkolo ko hikita jo hingtar mod hokam worst day hokam mule hugum Christian yake kumti kalla sakt kalla sanging pa hamule kaate jika Paul ke life so mule chingdo Paul have learned kam me Jesus Christian chingma tariko Christian rima tariko heja kamale Jesus Christian chingma tariko he was a highly educated Pharisee mule chingdo me have learned kam he was great teacher heja kamale teacher of the law heja kamale me Moses galongam he was well equipped me Old Testament well equipped and he was well equipped of Old Testament me tugu puyam chingnu wake and he was respected man in the society hamule pole life kapada hamam after meeting Christ Jesus Christ me ching ho ko Jesus Christ me accept ma ko society call him traitor
ngule gadar hindi nga gadar hatajo nising mo hinder ma gadar hamul malenga buji ya tarpade ngo tanimis gior no pla ngule gs ngul kel tanimis am go tatba ngule tanimis ngo gior no pla nga ge nising hab ja ngo kumt kandab giola ma ngo mix la gior no pla me society respected man before he meeting Christ jisun ching ma tari ko me ta respected ni gob sangi ba hab ja kam jisu ni ching ho ko kung so mem ho respect man butulong mem gadar gokpoko mem he was rejected by the society me atek society mem reject ma pa people tot pol me atek custom ma haga diko atek way of religious worship ma haga diko me atek culture ma haga diko he is dangerous for the society kul bingame society ga respected ni kapekol jisu ni me ching ho jisu ni except mo ho Christian ri ho aja kamale mem society go danger bo ni go be mem bimpa bo mem poses ora moi bagna bo ni go be pagol bo ni go be nya kunge mem treat ma pako he was attempt 5 times mem pass vargo ilenge herkila mindubripa but in that situation hokam apostle bingame Paul bingame I have learned to be content ho situation lo jakam ngo khumte pake nga sangam saktakal pake helme bingna ma kapagado before meeting Christ Jesus Christ me pai matariko Jesus Christ chingma tariko he was freedom to do what he wants me ugere nang pahameri do paripa me Christian yam mingnang boloni ka me order jitla stephen ming na hamula chindo me Christian yam hudgo persecution manang pa me hamapa church yam hudgo destroy manang pa me hammado paripa me kusiri do paripa he had the freedom to do what he wants have jakam Christian riho ko kung ho Jesus Christian ching ho ko kung ho he was thrown into prison me prison urao penum he was chained he was tortured he was in without food and clothing das dogma life me lagab donam me dedum kam churcham depend ma pako church support ma me dapatan papa ko as ahang modho jengdum ko modo hintertar modo dotel hoping ko lo kam me bingame I have learned to be content ho as ahak pingkolo dapate pama ko papa paman pingkolo kam me bingame ngo kumte sepake ngaga sangsam hanamam ngule kapado ngule sui ngule pingkolo ego asahag ba Christian din ngule Christian din ma hema ego asahag ba dodo ngule suri marimlo Paul ge life soko ngule hiki ka katisna hogo brilayo Paul hog asahag pingkolo kam I have learned to be content I have lived contentment life ngo satisfied life kapa pukun ke hanam si hogab you ngule anyogo kakatas how apostle Paul remained content even in the worst day hel ngule bimbloni kam hogab you me asahar modlo kam kumtnam saktanam sangam hipu sangam me kapa pukun ke hadom me testify madu parin me hebloni kam he was first point he was thankful to God in every circumstances without complaining and comparing I will repeat he was thankful to God in every circumstances without comparing and complaining mule ham kapa tare 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 akong le Acts chapter 16 verse 25 so mule kapa tare hogo Paul ho hingter mod ho kam mangdek mod ho kam ngo sangsam ngo kumtu supaku ke ngo sakta supaku ke hal me bingdu paripan habloni kam me hingter jakam hingpu jakam al jakam kur jakam dapa ma jakam bahar ho do jakam jail ho do jakam me he trained his heart and mind to thank God in all circumstances paya nincho pagdo punu babam me hiki pa halngule kapa gado ngule exflo kapa do jail ura hokam do tla me punu babam paya nincho hal pagal do ma ngule kapa do ngule sul ngule kam nyako gobritel hinter ural do ngule mangdek ural do ja ngule kam Paul have as ahak uralo kam ngule paya lincho pagdo bhale ngule kam Jesus Christ ne hing parongam patek dobrima
hingtere dojakam. We need to train our heart and mind. Thank God in all circumstances. Mod akichirlo mule punu babam payalin chopagdobe mule hiki pa hel mule kapagata. Hetel mule Paul never complained his life. May kitiabi complain mama. Paul complained madu parisle. I was from highly educated. I was highly educated man before I was Christian. Ngo garjari matari hoko. Ngo highly intellectual bunyinga. I was financially well settled. Tang tain don we mi hoko haine. Why I'm suffering more? Hel may bindu parisle. Hukum ngam hingtaram hingmagar. May ichem ka bakal ministry ril do pangule Bible so karikam. May ichem kam pudu baba mapujima. May complain madu parisele. May complain mama. Have mabdi may hodai may hangam. May gatumpongam. Training jipaki in all circumstances. Pudu babam payaling chopak do blage. Hal may hikil apko gam. May pakal dogam gam. May worst day lokam. Pudu babam may pakal dogam gabe. He could say, I live contentment life, satisfied life. May kapapan, hadu paripan ke, halong lechindo. Whole leg Paul may he never compare his pain with others. May mangdak saka, may ach apa, may asahakal do namam, ni asaka may compare mama. Compare ni singogat ang English biblo talayater. Comparison mama. Muyam jail ang dungri ko. Muyam to several times. Go jail po tayo pa. 3 major times ko. Muyam jail ho do dong. Muyam torture mapa Christian re ho ko. Kung muyam bingi pa ko. Distance dog mari pa ko. Ho uri lo kam. Muyam bing do parisile. Ho ko nga apostle tungo na to do pa. Muyam Jisu ka disciple tulong. Jisu ka ajing tulong. Tungo na free la do pa. Jail ho do ma. Tungo na ho muyam baharo kam do pa. May compare madu parisle. Bule alam sannyas do. Bule tunguna church ko support kam go pa ito. Even bule good health do pa. Bule health kam alnya pa. Bule family nga kam do pa. May tunyi hang kam do jmake. Ngo kam family do ria ma hala may compare mama. Ham mama every circumstances ho. Puno aba may huglo stage do pa. Huga may lagab do pa. Ham may bayarin cho pa do hiki ko gabe. Hoga may ga life may ga sangam. Kumtkal namke helang mule kapado mule sul Christian den tulung yang mule kam asahang modlo trials ke modlo mangdak sak modlo kam mule nga sang sam ngo kumtu supa ngo satisfy supa nga life sam hadu bole mule kam mule life am pun babam complain madubrima mule compare madubrima ni asakam. We need to thank God what we have and where we are. Mule huglo stage lo dopa hug status mule samaj dopa rongo man bugula rongo man man payalin chopak do pa businessman gola business ridu amal den tolunga mule ate payalin chopak do pa ministry ridu kala mule ministry ridu do ni kam payalin chopak do pa mule huglo stage huglo status ishore mulam jipa ham mule payalin chopak do hiking pa ho he mule ate के लाइफ मुले हम संतोष होगा अपना जिंदगी में हम सुकून से जी पाएगा मुले पुन बुक तुगु पुया को हबी की दो होगो भाबले कम बाइबल इन बिंगम बाइबल इन बिंगम thankful heart is powerful spiritual weapon. Payalin chopak nan hang se payalin chopak nan agam se payalin chopak nan dumpo se apne kam spiritual ge danger spiritual ge koi ja powerful weapon na keh do it change our minds mule payalin chopak nam attitude de mule ga dumpo pungi ge mandi namam mule ga hanga mangjam mule ga desire mule ga rinang bingnang nam kam change den ke hoga be payalin chopak nam hamlen kam bring peaceful in a life mule Bible block Philippians 4:6-7 block apa do payalin chopak nam si habloni kam mule ga life lo sarso malongam kapa madan ke hado hogabe masuri marim langul pingkol encourage manang pa to remain contained in a life even in the worst day mangdag sak mod asa mod la kampaya lin chopun baba mule pakdo bole mule contain do bole mule pun babam paya lin chopakal sang do ripa without complaining and compare. In this generation, so good generation sa to compare mamanam to bahut kam lo compare karta mule compare mais do mule ate ka life mule compare ma do ni asa kam compare mais do mule na mule pars complain mule compare hugam ma do
mule ni ga nyata mule compare mada are have do parido have rido parido mo go bri mada have pars compare mule mada ongol kuam malak do ko are olo ku ga bing nam ta do nga ku si go al ku mada mule he compare marada honyolam compare mais do ka ni asa kam compare ho nyole alpa ho ni have rido paripa ho nyole have rido mule ho go bri mul nga nyole ho go al mada ha comparison attitude de mule do gam ka we live discontent life, we live dissatisfied life. मुले comparison attitude है दोगम कब मुले हम अपना जिंदगी से नाखुश है, असंतोष है. मुले अतिक लाइफ लो खुम्त नमे सख्त नमे गा लाइफ से अलसपा है दमे दोगम. मुले so we tend to compare others because of this social media. ngogam के बिम्पेसा social media का आराम कम एक reels से सकोलिंग रिकोदी मुले social media nga dogam gam si kol to mule ke social media do ma mule atik area so compare matek na to thora achata si ja mule ke nyeme mule maximum mule ke nyeme mule ke life mule compare ma doglo foreign ganda nga compare ma well developed technology world ala mule well developed country nga mule compare ma do olo ke relationship mule compare ma do insta ho facebook ho social media kala ekol मुलग हांगा दिक 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 मंगल दोत को बुलगरी ना मम काला है को नहीं especially ngosi जब इमली कब relationship बुलग relationship तो एकदम मने लो सक जितो मुले नुले का खाते दिसी maximum निंगे सी जा मुले social media का निया तो ओलो न्योले तो nyema ipuk jakam arepam gari arepam chiko jis deke amul kapawa nyema ipuk jakam gari ngam chiko jis do restaurant lo data ang jakam chiharam selling jicho do bole mane नियम ही ऐसे सीख के आया है और कोई ये काश जब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आतक ये हम कपाबल चेकअप जितो किस्मत हो ये बोल तो कल्चर ऐसे में ब्रोड अप हुआ है उस उन लोग के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हम मुले जिसने नियम तो लोग सी एक जियो में नेटवर्क आज के लिए डाटा एक फ्री 5G नंपिंग हाज दुख मरे मूल कम तो लो कम उन कम का तो बोलो हाँ दक मंगरब जित को गए अरे बोल न्योले का सिवरी का को लो ये बोले तो बुल का कल्चर अलग है बोले प्रोत भी ऐसे हुआ है बुल गए तो मुले हांग दक दक मंगरब का नमोल कम सी रिका से ना मंगलाय को होंगल अतिक न्योला में खानंग जिक माद के हबरिका तक है जकम बुले बिंग जित के ngonya se nyega to ngam bingka si pastor donya pastor everis to kunre बुले बिंग जिन नंगे आया मैं तो मंगुन हमरी तो परी जिरम ला होगलो गारी अरे पता चिको जितरो होगलो आई लव यू हनी बेबी डार्लिंग अमन होगो बिंग तो परी जिरिया तर ये तो प्रो सोशल मीडिया है बिंग जित गई हों कुजाकम निकम सु कुजाकम एकदम बर्थडे हम सरप्राइज जितो गिफ्ट एनिवर्सरी हम जितो होगो होगो रे कुना हनी बेबी डार्लिंग है जिदुक हम निसन ये महांगे का पे कुला tek mangku dai habri kalo bingkal on kam mang jitla habri kalo mang jini nam bingsma hamun ni sing ye gangam habmi chawa express maka taka ha ku jakam bule binga meda mangul baido hatte kun he paine lapla he me morum rum tere mule baido hatte kun he paine lapla baido ngam asamis meaning to didi koi bolta hai bole am gam ko al jabing dikon mamanga baido hatte kun he paine lapla हो गबे ngomul ga niseng yam tulong samping tam de nang mule nyingam compare magam gabe mule wisdom lagam chingma no more different culture में broad up हुआ है उसको हम मालूम नहीं है mule culture है रिचाजी मामोरे हम mule nyigam हो गब रिस्तान mule है रिनंग कुने बिंगनंग कुने nyig lai pat dik manglai so को केन्या दो mule nyema नाई वो एकदम मने दो बहुत मेरा बड़ा इंसिडेंट मने दुख लगी न मैं हबलो निकम सोशल मीडिया में पेपर में निकला था fellowship ang de na ke pela kenyi को निकला मैंने नुलाम तपा बदी है मेरा लिए पता नहीं आप लोग के लिए बहुत नॉर्मल लगा होगा क्योंकि आजकल औरत बहुत भागता है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस से वो मेरा लिए बहुत बड़ा दुख का बात था कि fellowship ang de na है पेला ako na pastor हार के इचिंग माइस्टन है पेला ताकु ना मैं बिहार में दोपा हुलो दोपा है मैंने बहुत बड़ा क्रिश्चियन बदनाम मनंग मो एनकरेज मता गदन से दन तुलुंगा मुले containment ngalaga hoge to pao gonyo le pa atunga pa to pa to darte pa to hoge pa to hole satisfied do bole mule political sidu bhale we need to thank God gonyo do pai paya lingcho he pa do mule ki do ripa sunyo man nyamana e ho mule comparison magam ga discontent life halai la sul we are destroying our home by own our hands ugo kapa do mule
Nia sakari lo hamul bigra mul Kristen dene. Atege imikam, atege ko anyongam kapdu ahape kula. Atege nyolam duk kosto dom pe kula. Asak be kila kam lai pasamdi kuma. Ego don ma kapadala. Hogam ngosrim apostle Paul ge tugu poilaga be encourage manang pa. Mule kam huglo stage dopa. Hugenga lag dopa. Hamule bayanin chopak do paritaj ka. Homule kumtikalla saktikalla sangdo paritar la halai. Ako muna 2 number dabe Paul words de hokam alman modo kam Paul hukum you I have learned to be content mo satisfy supaku ngag life hadu pari na me habloni kam mula 2 point habloni kam he sets his heart and mind to focus on eternal things not on temporary things Paul me ngo kumtikal supaka saktikal supaka ngang laibam hadu me parinam hablan kam me ga dumpo pungya me ga hangam training jil apa to focus on eternal things narwa chitam doyo de bostu ngam me kagabla do do paripa temporary bostu ngam lo ni golo yum ni golo nyeng ni go 2 साल go 5 साल go 20 साल go 2 साल go bostu do di bab me kama hama me ani kam me hanga me spiritual ani kam me training jipa narva chitam do di bungam bostu ngam kagabla do do me training jipa hamule kapa do 2 Corinthians 4:18 sibingame we fix our eyes not on what is seen but on what is unseen what is seen is temporary but what is unseen is eternal Paul me chimpa me mangjingpa kapa nam bostu si hamkam mod anyo gab tegla ama kapa manam bostu te hamloni kam narba gab do di bala hoga ba me hoga as ham mod lokam me kumtikalla saktikalla sangdo me ge dumpongam me ga hangam me training jipa ki narva chitam do di butalam kagam do di me training jipa halmula sotu go poisa ko kapa do what is temporary temporary bostu si huge yo habloni kamule wealth nyet jaram si temporary ngala ngul melenga ching sto jak ching ma dan nabi do ngule surim ngolok ta to go poisa re laga bre main manang to nyet jaram si temporary ngala mod golo ni tariko even our body ngul gesi mo ko jabing te bagul ge women president ako na jor jamul homoy ril do pa ko homoy si jato have kal ngul melenga lo ni tere ngul gesi kam temporary ngala Oleg bengol sufferings mulag mangdak sakam trials sakam temptation nakam HP kam mulag nix nigla dil do na makam mulga achievement society mulga achievement mapan mulga status in the society he temporary ngala mul Christian tulung chindobrito dan tulung mula chindobrito he temporary ngala what is eternal narba chitam na doyo divsi hugayo hablan kam God himself is eternal panwabe Jesus Christo daru yejal si doyu dibela words of God pwede mo tugo puisi narwa chitam nam do dibongala eternal life in Christ Jesus Christo lagbat nar simab narwa nam swimming gat nam se he narwa nam do dibela God's kingdom sarbola pe hate he narwa nam do dibela muji nume yulit nume rewards in heaven sargotlo akina dinume even human soul no moga yejal see eternal ela hoga Paul me training jipa narba nam do di butala me kagabla dogam gabe me even in the worst time he could able to say I have learned to live contentment life hoga be ngosri marimlo mul malengam kam encourage mother to live contentment life on this earth. Let us train our heart and mind to focus on eternal things, not on temporary things. Mule kam kumtikalla atik life am saktikalla sangdu bole. Mule ga Christian ni tuluse. Mule ga dumposam, mule ga hangsam, mule training jidubripa mule kam. Narwa chitam dodi nam bostu talam ego kagab dubripa. Instead of focusing on temporary things, gada gatso lo ni go, yum ni go be. Hoko anying 2 साल गबे 15 साल गबे 20 साल 50 साल गब 2 दिन सम कागपुल दो बोलो निकम मुले discontent life है satisfy मान में खुमत मान में सख्त मान में मंगदक सके मुले लगे बे हाइंग पा मुले wealth nyet nyeram sa मुले nya ku ngai ham mang do मुले
ngoja nga lagbe nyat nyera me tuka paisa hoke ngori ning de do ku bolo je kam ngodi kumtikal saktar kun bo saktikal sitar kun bo mule mangdo. But we need to remember mule chingdo rido hablani kam ho nyat he kam temporary ngas bo hamule mangdo rido hedo lasting tan ngod ko sangdup taritan ngod sangdup 30 साल go be 50 साल go be mule sangtri ho dum go be he kama tan na bo he narba go do di ma bo hamule chingdo rido मुले ना चाहते हुए भी मुले अपना धन दौलत को छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा हम मुले चिंदो ब्रितो हम मुले मंगप तो ब्रितो क्रिश्चियन तुलुंगे 1 Timothy 6:7-8 पे बिंगम we brought nothing into this world and certainly we will carry out nothing मोसो गंदा सो हम इस संसार में कुछ खाली हाथ से आया था हमें खाली हाथ से ही वापस जाना पड़ेगा हम मुले क्रिश्चियन ये तो लोग हैं मंगप दबरितो मुले गंदा सो कम बंगाला हामा हो मुले कम अलग लो असर बंदो ब्रिटर में मुले अंगनंग जाकम दंतुल मुले अंगनंग कुजाकम नाग सोना हम ना तसंग संतर पेनंगम तदो दुख दोगली पेनंगम हम मुले बाकुरंबो अजिंग कमादोर ना हम लोग ग्योकात ना वार्ड्रोब मको गदला ओ डिजाइनर डाले तो सब कम वो बाकुरंबो ओ nga गाड़ी दाम सब गाड़ी nga नाम कांगम सब कम पुलम उगा आबिदो पुल सब कम वो बाकुरंबो हम मुले मंगदुरिपा मुले spiritual life of renew मत सब वो बाकुरंबो हम मुले मंगदुरिदो हम बाइबल बिंगम having food and clothing with these we shall be content हम अब दसे दो प्लोनिकम 10 दो मालोनिकम तो हेतु कंटेंट दबरो दसे दो प्लोनिकम कोसे दो तक प्लोनिकम मुले अतक संगम खुमत दबरिपा सख्त दबरिपा हेल मुलम बाइबल तम सबदला there is a saying एकता saying at बिंगम the forest the easiest way to be get rich is be content with what you have and where you are asani se yet do bole ekta rasta dopa na laga huge dopa no huglo stage dopa hono खुश रहने बस है नियत ही है गंदा सो एकदम easiest way to get rich hoko poorest woman in the world is who have everything but wants more ekta ganda सो सबसे गरीब पुण्य में है युके hok malenga dos pako have jakam aru lagi pa hanam है के hoko hablo nikam aro lagi nama nisinga lagi nama need some ne pan kata aro ne nama kitia binya ku gani madani ke hoga be mule kose do palo nikam dase do palo nikam mule kumt sit jika sakt sit jika ho kumt nama doma ku gabe mule sul hogaridin aro nanang lai kol mule sul nyet nyeram doma hala mule ke generation so discontent satisfy sanyaba nga so samcha so das doma he mangdagma nga dos generation nga ku dos generation hoga dadub lage hoglo namal dodub lage tu dos generation kam dala pura he komai mal dogam gabe mule sul ataglai bam santi pai komai ke hoga be mule chint jika mule ga nyet sikam temporary ngala even beauty mule ga kangam se मुले तो कागम में तो मुले नियम तो मले में कागम नंग जितला वो कब एकदम कागम नंग जितला का ये वो कब कागम नंग लाये को मुले तो का बर्किंग बनी पाए को जहाँ पूरा परल अंजित परल मलक जित को कागम नंग जितो मलंगा नहीं अब जहाँ हो कागम नंग पिंको लगा चिंदब लगे beauty is temporary हम कब मुले मंगब दे बाइबल बिंगा में Proverbs 31 का 30 में बिंगा में होगे कागम नंग है कब मुले temporary ngala हम मुले चिंदब दे हो लग मुसुल मुल नियम को stressful life दो मुल मलेंगा मुले context से नेगा तो लंगा बिया पाए जाका मुले research को मल दो 80% women are in depressed life stressful life मुले मंगा में हो नियम तो लंगा same माने answer है हम nganyo le ngam morom mai nganyo le ngam hagariko nganyo le ngam katakuma hoga mule nyeme stressful life adode hodan tulunge mule sulu chinduripa even our relationship with our spouse is temporary na nyol gala na relationship he kam temporary gala bingat nganyo le sargo chama ngo kachadaram
है नहीं कम दोष दे मन मन स्वर्गों तक मन सेक्रीफाइस करने मने पति को इतना भी प्यार करने वाला है हम लोग के बीच में सुल मुले 80% ये में मुले स्पेशली कैपिटल कॉम्प्लेक्स है मगम डिप्रेस लाइफ दो में है कम न्योले ngam abi kuma nga न्योले al kuma hel मुले डिप्रेस लाइफ दो हो दन तुलु ngam मुसल रिमाइंड मनन दो मुल के रिलेशनशिप विद आवर स्पाउस is temporary ham mang pa ma bari ma ka sinarba nang dotan he ma temporary ngala bible binga me mule Matthew bolo ka patar there is no marriage in heaven sargotlo sadi doram kada hogam nyole cha cha ma jab no chas ko ger te logu no cha nang ma tungam nyama bindo ngam bingu sargot eri giding paitar nga ajing tru enne ka question ta do sargot nga nyole cha king malungo charam he mul kan den mangal do hogam mule sul mul ke न्यूल के रिलेशनशिप सी कम टेम्पोररी गला और उसको ज़्यादा फोकस करेगा ज़्यादा ध्यान देगा तो आप लाइफ में डिस्कंटेंट जरूर होगा मोचिंग दो सुल्य को निगांगे न्यम आहान में कम के इन में दो कुल्लोंग न्यम केत कला को बिन्या अजी कले निगांग कम को केत के हाथ को दो के मन के इन में का दोपा हो दन तुलुगा मुस्लिम मरम लेन खारिस मनंग पा नाम के पा है मम ही जब नाम के इन है कम टेम्पोररी गसला हे बोले सबो इटर्नल दोरम हम वो इमान चिंता दो मुले क्रिस्टन दे नरीमा हे कम होल लगब अगला रिलेशन द बुलग रिलेशनशिप पे कम टेम्पोररी गला ओ बोले कम हद को लास्टिंग तक 30 years 40 years 50 years तुंगने तो पास लो का दो मारी कम सिरकुलो इगंदा सो को अंक बोलो हे रिलेशनशिप पे कम कोतमला हे मम होगने के टेम्पोररी होगने के इटर्नल है बोलो निकम बाइबल में इवन योर सफरिंग्स नागा मंगदक तगल दोन में नागा असहक दोन में नागा इच अपे नागा पेन कम टेम्पोररी गला है मम होगने के इटर्नल यू है बोलो निकम नागे मंगजिंग है होगा ट्रायल्स उरा होगा टेम्पटेशन उरा हो डिप्रेशन उरा you continuing footing faith in Christ is temporal is eternal hoga asahar mod hokam no continuous Jesus Christ ni trust mal do tani kam manging la do lo ni kam he eternal la ho endures man but trials ho endures man botulungam crown of life am punwa ba jitarna la halang la bing lap namam James chapter 1 verse 12 bolo kapada hoga mosuri marim lak encourage madan dan tulungam मुले गंदा गंतगम काला रिलेशनशिप का काला अतगे लुक्सम काला एल अतगे न्यत यरम मंकरम दोकरम काला एल नीगा स्टेटसम काला मुले हम फोकस मगमगवे मुले डिस्कंटेंट लाइफ असंतोष लाइफ कोंत मानम संगम मुले कापाला दोदला होगा मुले लेट अस फोकस our eyes on eternal things narba chitam do dibu vastu ya kalam mule pol have kalam kagabla do chakam then we can able to say I have learned to be content like Paul ho mule Paul have kalam ngo narba chitam vastu taram kagabla do paribla ham focus mal doblo ho mule kam bingdu pari tari ki ngo kam kum tu supaku ngaga sangnam sam sak tu supaku hamule bindu paritan la last point of like mulenga sakarpa last point Paul hokube alman mod hokam ngo content pukna ke ngo satisfy puk ke ngaga life am bindu paripan heblonikam he encounter and experience Christ personally मैं क्यों बोल सका है खराब स्थिति में भी भयानक स्थिति में भी वो पोल मैं संतोष हूँ खुद का जिंदगी से बोल सका है बोलने से क्योंकि उसने यीशु मसीह को खुद से ही अनुभव किया है पर्सनली वो खुद ही यीशु मसीह को मिला है बोल के हम लोग देखने मिलता है एक्स चैप्टर 9 वर्स 3-6 बोलो कापा था एक्स चैप्टर 22 एक्स चैप्टर 26 बोलो दोले कापा बोलो पोल होगु यीशु ने पैनम होगा स्टोरी हम मुले कापा दो मैं पोल मो असह मोद लोकम मो कंटेंट पुकन हदु पारिन में मुले 3 नंबर 7 का पोल में आते जब बगर यीशु ने मैं कापा पा मुले चिंपाई वे तो दमस्कस में अंदुम रिकम मैं न्यूरोंग जा हको यीशु के ग्योनमम तपापा Paul Saul why you are persecuting me nongam hugo nyu parikunla hala Yesu ke gyonamam me nyurung atik nyurung ja hako tapapa amola kapata me atik enyik ja hako tolo sergo tolo ke huto me huling laila ishwar ke power huto me huling laila me nikcha da manamam me hing papa oko me atik life me
मपा ईश्वर के पावर है अनानियास के थ्रू को प्रार्थना मन मको मुम अनिक निचाला दोपम हीलिंग मन मु एक्सपीरियंस मपा हो गवे पोल मुए अस हर मोद लकम हिंतर काज मोड लकम ngoंगा लाइपा खुमत सुप को के हला बिंदु परी पनी के पोल में जीसु नि पाई मातारी को क्रिश्चियन रिमा तारी को मुए हबलोनी कम मु अमिंग सोल हला दोपा मुले चिंदो he was a strict religious man एकदम मोक जो बिंग बा well like law of Moses के law Old Testament tam hajaka ekdam well like he was a respected man in the society he learned from Gamaliel ek the greatest Jewish teacher dopa hukom hikipa and he was educated and trained and respected man in the society Old Testament lukub lehigla logam lukub lehigla tamsir boni go respond heb jakam he was spiritually blind ye jalga anika me kapa manam hello le bible ko chindo me he was harsh he was proud before meeting Christ Jesus ni pai matari ko me ate gamandi jamang nu bunya ka gaman jania ke me Christian ni tulung hogo mane pa me madu paripa me even Stephen ni ka mingdu ba me order jiming pa me hoge rine pandito paripa have jakam Jesus Christo ni me ting ho ko me accept ma ho ko me ga life kilipo he became a new being me kilin ma me ga change me ga mind me ga vision me ga thoughts me ga desire me ga vision me ga life completely changed pa and he could able to say I have learned to be content in every situation home being do paripa every situation lakam even worst day lokam ngunga life kumt pa helme being do paripa ni ke ngosre muluk pingkol hoge bing ne hablo nikam mule kam sig targum mod lo jakam hintar kani mod lo jakam mangdak sab mod lo jakam trials temptation mod lo jakam ichidon ko mod lo nikam mule ngak sangsam Jesus Christ lagam kumt pa hado bole you and I need to experience Christ personally no head go Bible pori ko important ma no head go preaching malak pa he important ma no Jesus ka head go dan ji pa he important ma no Jesus ka hukum ridu pari pa he important ma no head go intellectual pa no head educated pa he important ma what matters is no Jesus ni head go no ate jange hing papa no ate jange head go hing papa Jesus ka bonri nama Jesus ka taral do nama Jesus ka bonril do nama no ate jange ngo personally ngo ampingo head go hing papa he important ho gabe mule sul ate mule takas jo mo why am become a Christian mo Christian ho gabe yurid nga nyola garjari do ho gabe mo garjari nare nga nampinga mule nga garjari pa ho gabe mo garjari nare nga anaba garja pa ho gabe mo garjari nare ho treatment man do ma medical andan do ma ichma pado do ho gabe mo garjari nare garja han bani nga nyat ko nyat ji do garja han bang nai opos potang ji ma al ja mana life strategically angam nyat do ni nga kam garja han nyat do ho gabe garja had nare garjari nare garja har kam popularity nga bori do ko do ho gabe popularity ga ho popularity rely la politics ho had be religious ho leader had be nam society lo amin komai de garjari nare ma mo bingdo paretan ma ngo Jesus ni paba karak jabe ngo ate chingpa Jesus ga bonari nama Jesus ga sakan nama ngo ate jaga hing papa Jesus ga healing man nama Jesus ga pratna nam lorang nama Jesus ga life um kili nama ngo ate jaga gar chingpa hogab gar jarit nare mule ham suri marim lo ate takas da prita hogab ngo mule pinkolo bing na do mule ate Jesus Christ ni personally experience ko lo Jesus ga taral do nama Jesus ga jin nama Jesus ga saka nama Jesus Christ ga existence no more ate experience ko lo nobody can separate us from Christ mulam Jesus ko lo ka ye kam adom adu parira na nyol ga relationship al no he kam nam adom adu parira no ate Jesus ne personally experience makbolo na tuka poisa ga problem mare na ich apere na so ga gar वापसी प्लान आज कल को मनिया दक पर क्रिश्चियन बोकर तो जो घर वापसी का प्लान नरे मां गंदा सो जी सिचुएशन ने प्लान
dan masyakam nongo ate ja Jisu Kristo ni hingpa suplo ye kamulam Jisu lag even ade ngulga sinamakam ngulam isor goloke ado madu pariramla hoga muslim mari ngul pingkola encourage manang pa ngule kam pol hebe ngule kam so pol hebe ngule Jisu Kristo ni individually personally at jange papa karbe experience mate jika ho ke ngule hingtere hajakam hingpe hajakam dapa nama hajakam dapa nama hajakam kanong hajakam problem se hajakam ho ngule bingdo parita ngo khumtu paku nga sangsam ngo satisfy paku nga sangsam hel ngule bindu paritan ngo surbin kharis mangdo manengda ngule dan tulungam let us be a Christian like Hannah ngule girja rit jike Hannah ma ईश्वर के मैं के प्रार्थना मनम in form of Samuel के नाम में Samuel ने को बजिलगला मैं के प्रार्थना in form of Samuel answeram पाइपा हो मैं के मंगजिंग पुन बाबा कोई पा है कलम मुले प्रार्थना लगबे मुले ईश्वरम चिंते ईश्वर के जितना मुले individual experience मत के let us be a Christian like bleeding woman in the Bible में लोग दादा कपादो मैं आते जांगे personally जीसु के healing मनम जीसु के इचम गाबंग मैं के मंगजिंग थ्रू को मैं के इचम healing मगन मनम मैं experience नेबा है कलम मुले आते जांगे पपा करबे जीसु के healing मनम जीसु के सकाना मुले हिंग पाते जका let us be a Christian like Sadhu Sundar Singh Mule who is known as a bleeding faith apostle in Indian Christian history mule ham chingdo tugane chinda pa tugane chingma so ni si Sadhu Sundar Singh si hu me Christian ni ma pa asabu jaga ko me asabu ni nge ishwara mangjing ma ne Jisu ni mangjing na ma kam me ate jange Jisu ke existence Jisu ke don ma me ate papagar himpa lela me ishwar ke koing ba adming na mule Indian Christian history ka pa Sulmule pastor Christian rito hado nga ni henyole bingdo nga anabe bingdo nga society nge bindo helmule girja samritik mabjika everything bolo danger pa sija mode almane hare mule arma sija mule sija 3-4,000 nyinga hado pare ho mule Jisu Kristo ne individually mule ate chings kuma bolo nikam personally mule experience mas kuma bolo nikam after 10-20 years girjani do kuram sija mode almana hado situation almana hado hongule girja do kumadam mode kam hatarila hogam muslim marimlo ye ni Jisu Kristo ni individual experience madat I believe all the full-time workers so donya danse so lisor ka ministry don buse every individual encounter mapako di Jisu ni hogam mule full-time life am dedicate mado even no log pikolo ego dote Jisu ke healing manam Jisu ka agam gyonam Jisu ka bonari jitama experience kam girjari ne dopade ham pun babam payaling chopardo hemam surmule bermak gune ajinga gune seja goda be ni da bing na matala ene girja na sotte ta ba ene girja na pansun ko ba mala andung dod lagi kam when charisma do pray harder pratna lo jor mato metro Jisu ni I believe he will speak to you in a special way muangam agam life lo hogom agam gyopa mula individual hogom mulam Jisu Kristo ate agam gyopa surely he will speak to you in a special way nam special way ho चाहे ना वे तुगो पुयम सरमन मैसेज का द्वारा से होने से भी बाइबल पढ़ते हुए होने से भी आपका सिचुएशन का द्वारा आपको हीलिंग का द्वारा आपका प्रेयर का द्वारा कहीं ना कहीं परमेश्वर उसका एग्जिस्टेंस को उसका जीने को मैं जिंदा दो नम प्रूफ मतरे हो है ब्लोनिकम हो प्रूफम पाई को ब्लोनिकम मुले कम पोल है कलम हिंगtere हाथो सिगे हाथो मंगदे का हाथो हिंपे हाथो I am contained with my life. Ngungang life am satisfy pako hadup paritare. Ogam mo malenga dan tulungam. Encourage mo do. Malenga mule continuously let us strive together. Mule hingter tangla mangdir dirjakam. Mule Christian am hara continuous. Mule rilang tijika. Hel encourage malaila. Ngosuri marimlo. Lokta once again remind mat nala. Mule every situation lo albu mod lakam kurbu mod lakam himpu mod lakam hinter mod lakam mule Jisu Kristo lagbe ngang life sam khumtu supa hadu bole mule we need to thankful the God in every circumstances without complaining and compare
Second number, we need to focus on eternal things, not on temporary things. Third number, we need to encounter and experience Christ's love personally. At jangan pabuk rajab Yesus Kristus na cinta beripala. Ngomule melenge ngule pratna lakmat jo. It is not easy to say I'm contained in my life when pain is in my heart, in our heart. Mangdeka dorikam sidam darna dorikam hintara dorikam easy mado mungak life sa kumte dupako hel easy mado gyodam ham chakam ishora mule pratna ma jo ishora so trials ke uraso so mangdeka uraso ko hintara ke uraso kam ngamno contentment mangdanam satisfy mangdanam inner peace am santingam surso molongam jilab kal mule pratna la ahmat jo do you number mule pratna ma jo sobarum gonde ajing arum gonde sija goda ba jisu ke bonri namam jisu ni personally experience mat botulunga pratna ma to ishor ngam personally nam kalam experience matbe ngam agam gyotbe tugo po gyo ko kam ngam tapa matbe nagam sakan namam pratna lagbo jakam Bible puri rin jakam situation lagba jakam nido lagba kam is lagba kam dori lagba kam ishora dam gyotare testimony gyolo ugo gyoing pana ishora mulam hugo gyopa ugo gyose do pamo gyoram ishora different way ho unique way ho mulam hugo agam gyopa nulam kam surely gyotare ha gyoko bolo no ate encounter personal experience bolo he namang jinga strengthen tar ko ho lagba no in all circumstances ngongag sangsap kumtu supaka hadu paredar hoga mule pratna lamutes kujel kingo punbab jisu namule payalin cho pardo Lord hallelujah darewab jisu namule payalin cho pardo so mono oh gracious Lord surmule contentment life up satisfied life up successful life up mule sando bole jisu nga hollegbe Lord ego asak pikola jisu emo hirdo mo satisfy pa mo contentment pa ko life up gyod ego asak pala emam jisu mana pratna badan bo trials ke urala bo temptation ke urala bo mangde ke urala kunta suna gantu sa jisu na contentment ka pa mo sarso mo lang ka pa mo inner peace ka pa mo no jigni ka na emam sul barum gonde bur gonde jisu ko tam sul chingba na mo do pa jisu chingba do ka sul personally nam experience mo ba do pa ka jisu nam personal experience na nya na ape do ba ka hallelujah Prabhu Jisu mo manjil to nogulam special way ho agam gyo Jisu Kristo nogulam hugum mul maleng am agam gyo no Lord no allog lo mo kam hindar uralo mo kam magdig uralo mo kam sig uralo dono Jisu Kristo nogam special way ho nogam agam gyo pa mo nag agam gyo gam gabe shora nag existence sam nag terlol do namam nag sangal do namam nogam proof jigam gabe Jisu sige haja kam mangde ka haja kam trial se haja kam temptation haja kam mo nagala ado do parima do hem kalam Jisu sultam ye chimbawe do pa di shora nam mo pratna maden nogam mo special way ho agam gyo pat hem kalam na go tulube sultam encounter mamawe nam experience mamawe do plan kam Jisu na labam na anyanamam na sakanamam na yunamam Jisu Kristo ulam ka experience madam jitka ho experience kumlo bulig mangjinge strengthen tare ho strengthen kumlo kam bule trials ke mod lokam sik dar mod lokam hinter kan mod lokam mo na life sab kum tsupaka hel gyodo parimat kana pratna bayalin chu nag anyange nag abe nag grace na mercy na unconditional love every woman no special way ho agam gyot baka hel Jesu na pratna madan amen bayalin chu